At Russia's Nevs train factory, foreman Andrei discovers a potentially lethal crack in an undercarriage casing. It's part of a vital electronic failsafe system. Видишь трещину? Вот это есть плохо. Even this small crack could result in total engine failure or a massive electrical meltdown. Ну, чуть позже будем. Как только отремонтируют, так мы сразу будем сажать. Потому что брак мы делать не хотим. News of the crack has spread. The department heads gather to find out more. Ну, до 53-го перемонтировать надо и все. Да. А потом уже списывать 50-му цеху. Andre is caught in the middle. His reputation is in their hands. У меня нету коробки такой. Нет, просто тут говорят, шины отключать. Какие шины? Она коробка просто снимается и все. Мы не можем коробку, мы только тележку можем полностью. Понятно. Не, ну я Гале сказал, браку полностью тележку. The head of the offending sector arrives and joins the fray. А кто ее списывать будет? 50-й поменяй. Сам поменяй. Конечно. А зачем я тебе... Стоп. На 50-й не сделает сам. Как это не делается? Да вот так не сделает. Почему сюда? Нет. Да потому что твои пришли, сказали, не мою ушли. Я лично объяснил, что коробка, не крышка. The only option is to scrap the undercarriage. But the delays and paperwork that will cause prompts more arguments and confrontation. Почему нельзя выписать извещение сразу на 50-й цех? Ну кто это не пропустит? Да у меня затрат никаких нет. В акте о браке я его потом сдам в бухгалтерию, повешу на него затраты и все. А что будет в извещении написано? Хоть тележка, хоть танк туда напишите, мне все равно. The undercarriage is sent to the scrapyard. A whole new undercarriage must be built from scratch. Vital time is ticking away. It's day 2, Thursday. Yevgeny hopes that he can send a spare undercarriage to replace the one that cracked. But there's a new problem. Because everything in Nevs is tooled by hand, human error is a real issue. The measurements on the chassis are only off by fractions of a centimetre, but they could destroy the delicate balance of the drive system, and they won't meet the high standards of Katya and her assistant Elena. Катя, у нас тут не получается размер по фрезеровке, да? Вчера. They must start all over again. It's going to set them back by hours, and frustration is boiling over. Дубль номер 2. Вы на камеру, это вас слушают. Нормальное общение. А что нужно делать? Ну почему Грицаев закрывает на себя карту по втулкам? Он их забивать должен. Почему они должны? Значит, надо разобраться. Что разобраться? Вам никто не будет разделять. Вы на своем уме, Жень. Ну что за детский сад? Ну это мы будем решать. Хорошо, разберемся. With no undercarriages, the assembly hall has come to a complete halt. Нету продукции. Вот сидим, ждем. Now Andre has no option but to take the drastic step of sending his men home. It's painful for a foreman who cares about his workers. Иногда людей из-за отсутствия тележек отпускаем домой. Ему то, что он ушел, ему это никак не оплачивает. Нет, если они работают, я зарплату получаю. Если они не работают, я тоже зарплату получаю. Но это я. А они только тогда, когда работают, получают зарплату. One of the largest factories in the world has practically ground to a halt. The cranes are lying idle. They desperately need someone who can build an undercarriage quickly and without errors. Enter Katya. No one at Nevs can rival her attention to detail. В данный момент ведется подготовка для приварки деталей. The components are marked out by hand. Every weld must hold through a Russian winter where temperatures can dip to minus 20 degrees Celsius. Welding to this standard requires immense skill and judgment.
будет в Швейцарии, то только тогда она будет готова. They've finished, but Katya still needs to check every measurement against the blueprints. She verifies every one of the hundreds of welds. Да. Пусть стоит. Тележка принята полностью, готовая. Обслужены размеры приняты у нее, которые положены у нее. Все, тележка готова от электровоз. Day 3, Friday, D-Day in the assembly sector. The workers are back. They have to get a locomotive out of the workshop today. The pressure is also on the pentagraph department. These are the spring-loaded contacts that transfer the 25,000 kilowatts of power from the overhead cables into the motors. Any loss of current, even for seconds, will cause the locomotive to stutter and stall. With pressure mounting, Andrei supervises the final stage of work on the cabin, fitting the cockpit. На кузов понемножку. Майна. Then another problem. The women who give the trains a final clean and polishing have discovered a fault in the cockpit. Vital electronics that control the motors are clogged up with paint. It's a simple fix, but if it had short-circuited, there could have been an electrical blackout or even a fire. Маленькая проблема, ну вот тут чуть-чуть в краску выпачкали аппарат. Вот девчонки вытерли, я сейчас его закрываю. Deeper in the locomotive, there are other serious and potentially disastrous defects. A pipe vital to the hydraulic system is loose. If it leaks or if an air bubble gets in, it's a crash waiting to happen. Andrei takes matters into his own hands and fixes it himself. То, что рабочий не может сделать, мастер должен сделать и показать ему, как это должно быть. Finally, Andrei actually has a working undercarriage, but everything is still up in the air. They've got to work at breakneck speed. Поехали, поехали! Давай, Серега, быстрее! First, the motors are connected to the rest of the cabin. Подкрути там, быстрее, быстрее! Давай, Серега! The suspension is bolted on. And the hydraulics are fitted. Давайте быстрее, а то Путин скоро приедет, тут у нас все не в норме. Within 2 hours, it's ready to go, and the production board turns from red to green. It's finally assembled on time, but will it actually work? The tension builds as the locomotive is rolled out onto the test track. Even the tiniest remaining fault could render the engine inoperable. Все работает. Как это не работает? It's a glorious victory. Andrei's team have managed to build one of the toughest and most rugged locomotives in the world. And they fulfilled the plan. The managers will live on for another day. The workers will be paid. Andrei makes a triumphant call to the CEO. But almost as soon as the locomotive is up and running, word comes through the Prime Minister has been called back to the Kremlin at the last moment. Putin isn't coming after all. So Andrei's reward will have to be an honorable mention on the factory's radio station. Первое наше поздравление адресовано Андрею Ивановичу Ефимову. Конечно, мы выполнили план. Тяжело было, но мы его выполнили. Нам другого не дано просто-напросто. Железные дороги ждут наших электровозов, и мы не можем их подвести.